people are not much concerned about the nutritional diseases. They didn't even know what was the cause of the major disease or the death even. The maternal mortality or the child mortality which happens in the community is not even known with reasons, which is basically the reason for not giving good care on the food habits and the nutritional composition. We were highly shocked to know that there are alarming symptoms of malnutrition, stunting and wasting and anemia in children, even in male, in adolescent girls and in pregnant and lactating mothers in the Madukkarai block. And basically there is no diet diversity in the population and they are not consuming a nutritious or a balanced diet. So that was the main objective for us to actually take up this initiative of integrating a rural nutrition center which can focus and take the role of an knowledge dissemination center, and then it can act as a nutritional deficiency diagnosis point, and also it can help the community in improving their livelihoods, especially by taking up nutri-enterprises. India has more rural population. To make the rural population understand the significance of nutritional deficiencies, nutritional shortcomings, more nutrition education is required, more knowledge is to be transferred to the local community. We have actually identified 4 major areas. Which is one, this center will serve as a knowledge dissemination center, especially to people, to make them understand that there are micronutrient deficiencies, macronutrient deficiencies existing in the community. Like during pregnancy and lactation, there are some acute shortcomings on macronutrients and micronutrients. So those kind of awareness is required for them. முன்னாடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த காய்கள் பற்றி இதெல்லாம் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. அப்போ எண்ணெய் ஆட்டுறக்கும் இந்த காய்கள் பற்றி எதுவும் தெரியாதுங்க. அப்போ இந்த கொஞ்ச நாளாக உங்களுக்கு இந்த சிஸ்டம் கொண்டு வந்தங்காட்டிங்க எங்களுக்கு போனங்க எல்லாம் தெரியுதுங்க. எங்களுக்கு எப்படி காயெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணி சாப்பிடணும், தோட்டமெல்லாம் எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லி தர்றாங்க. சொல்லி கொடுக்க இவங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க மேம். Nutritional Deficiency Diagnosis Center helps them to identify the nutritional shortcomings at the beginning stage itself, because the severe cases or the severe health issues are basic reasons which started from nutritional shortcomings. If this is actually settled at the right time, then we thought the further health complications, more health complications can be avoided. Before the center was open, we have to seek out the services which are pretty far from our village. Sometimes we need to travel to the city center to avail some services, especially medical care and diagnosis. Today, after the center is open, a lot of medical services have been available locally. Income generation activity also is required among the population. So we involved women into the food processing skills and building their capacity to improve their income. We served these opportunities for them to start their own small startups, businesses, and to make them entrepreneurs, small level entrepreneurs. எங்களுக்கு வந்து இந்த சென்டரில் வந்து அமிர்தா காலேஜ்லேருந்து 2 பேர் வந்து எங்களுக்கு ட்ரெயினிங் இந்த மாதிரி இந்த சென்டர் இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஏதாவது கைத்தொழில் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது போக நாங்கள் ட்ரைனிங்கும் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லித்தருவோம்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க.
எனக்கு நிறைய நாலேஜ் வந்துச்சு, வெளி உலகம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்போ மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் செலவு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. அமௌண்ட்டு பத்தாமல் இருந்தது. இந்த 4000 3000 வரங்காட்டிக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன வேணுமோ அது நான் வாங்கிட்டேன். இப்போ மாவு அரைச்சி நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம மசாலா அரைக்கிறதுக்கும் நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. ட்ரைனிங் கொடுத்து அங்கேயே கவர் பேக் பண்ணி எல்லா மிஷினுமே இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இப்போ ட்ரைனிங் எடுத்தால் நம்ம மசாலா வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாங்க. And then the fourth objective is on improving their food group intake and the diet diversity, which is the main part for promotion of nutrition garden activities. ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னாங்க மேம், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு மாவெல்லாம் அரைக்கிறதானா அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்து அரைச்சி தர்றாங்க. வெளி பக்கம் அரைச்சா நிறைய பைசா ஜாஸ்தி கேட்பாங்க. அதனால் மாவு அரைச்சிக்கலாங்க. பின்ன மிளகாலாம் இருக்குல்லங்க மேம், மிளகா அரைச்சிக்கலாம். அப்போ எண்ணெயெல்லாம் இருக்குல்லங்க மேம், எண்ணெயும் ஆட்டிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஊறுகாய் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. அப்போ எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு தெரியல சொல்லி தருவாங்க. அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு. இன்னும் வெளியெல்லாம் மாவெல்லாம் கொண்டு போய் ஆட்டுறதுக்கு வீட்டில் வசதி அவ்வளோக்கு இல்லைங்க. அதனால் ஆட்டி தருவாங்க அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்தா. So these 4 objectives we thought if we could do it among the community would definitely address the nutritional shortcomings and also improving their livelihoods at the right time with a right approach. DST Department of Science and Technology has given us this seed funding, that is a DST seed division, SCST subplan under the scheme. This scheme has helped us out in setting up this integrated rural nutrition center, and this is for 3 years from 2019 to 23, and the project funding has been 41 lakh for completing these objectives which we have proposed in the proposal. As our project objective has technology in it, especially we had integrated an application and a software based on image processing and ICT technologies. The first one is the survey app, Vulnerability and Resources Mapping app. This technology, especially the ICT technology, is very useful for surveying large population, so that the information at the individual level, family level and community level is consolidated in the app and stored in cloud, and a data analysis is done with this help. And with the data analysis, we can understand how many pregnant mothers are there in these villages. Like 13 villages to record and survey so much data will be difficult if we are doing it manually. And then the second one is the food groups app, which gives us the understanding on diet diversity of the population. Among the 10 food groups, for example, if an individual or a family is consuming 4 food groups or 5 food groups, they are supposed to consume 7 food groups or minimum 5. So if they are not consuming that much food groups, it is understood that their diet diversity is lacking. And then the third one is the clinical symptom checker, something related with the symptoms which we could view clinically, and their height, weight and anthropometric measurements, BMI, BMR. So with all these 3 recordings which we enter into the application, there will be a connected diagnosis which will come across, which at last gives them an understanding that the person is prone for protein deficiency or is underweight or obesity. Today, a lot of people have started relying on smartphone for their daily work also. So it's very helpful to get all the necessary information right at the palm of their hands. So today, with the amount of checks that are available by daily monitoring their health and food intake, we are able to better predict
possible future issues or when we need to take special care, etc. So such a thing was not part of farmers' life earlier. So today people are able to pre-diagnose their issues. They get their alerts right on time so that they can take better action, not only improving their work but mainly improving their health and well-being also. We identified that 12 to 14 foods which are available from the agri-foods like tamarind, coconut, groundnut, chilies, tomatoes are ample available from the agricultural fields around here. The farmers sometimes when the prices crashes down, they are finding it very difficult to to process it or to value add it. पहले तो हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन ज़्यादा बारिश का मौसम यहाँ है, अभी वो हमको मिलने के बाद थोड़ा तकलीफ कुछ भी नहीं है। पहले जो था अभी सॉल्व हो गया, पहले का तकलीफ जो था अभी नहीं तकलीफ है। अब तो हमको थोड़ा अच्छा है सूखा करने के लिए सब लकड़ी, अगर वो किचन का कुछ भी खाना ऑयल ऐसे बनाने आइटम पूरा भी मिले उधर। The adopted technology training have been given to the farmers and also to the beneficiaries who were approaching for learning the skills. So learning skills on food processing, on primary processing, on drying and on pulverizing and masalas and chakki preparations, all these have been given training for them, with which they gained confidence. They were able to know that this skill is possible for them, and also they prepared their own masalas and we marketed it through our brand. ஆமாம், அது அப்படித்தானுங்க. அதாவது எங்கள் சென்டர் வந்ததுக்கு போகிறவங்க தேங்காயெல்லாம் விற்க முடியாது போயிருங்க சமயத்தில். ரொம்ப 5 ரூபா 6 ரூபாய்க்கு 4 ரூபாய்க்கு கேட்பாங்க. இப்போ அது எண்ணெய் ஆட்டி கொடுக்குறதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் லாபம் அதிகமாக ஓரளவுக்கு கிடைக்குதுங்களா. ஒரு கிலோ நாங்கள் 150 170 வரைக்கும் கொடுக்குறோங்க. அதனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயன்பெறலாம்னு வச்சுங்களேன், ஓரளவுக்கு லாபம் கிடைக்குதுங்க. இதுக்கு முன்னாடி அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. Most of the technologies which we have invested here in the midst of the community will not be available in an affordable price for an individual to invest on. Such an infrastructure existing in the community, investing on such machineries or the energy efficient technologies is the best part which an agency like DST could do for us, because university members or the faculty members or the research team can do such initiatives when such a funding agency helps us to help the community also through technology interventions. So this system, like a incubating system for the community's need, is an excellent work for the community, for improving their livelihoods with no capital investments much. It's a very essential service. Such as a center should be open throughout our nation. The whole objective of the center was to serve the community, and I would say it's really serving the community, and we are very happy that it's available in our village.